ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. ඔහු ගුරුවරයෙක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. ඔහු දේශපාලකයෙක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. ඇය පුවත් වාර්තාකාරිනියක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. අපි කොහොමද යම්කිසි කෙනෙක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ? ඒ කියන්නේ ටිකක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න ওই විදිහේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න. මේ සඳහා අපි කොටස් දෙකක් විදිහට වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා. ඕකේ? දැන් අපිට උදාහරණයක් විදිහට කියන්න ඕන වුණොත් ඔහු නමක් හදාගෙන ඉන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට. ඔහු නමක් හදාගෙන ඉන්නේ he has made a name for himself. Okay, ටිකක් දිග කොටසක්. He has made a name for himself. He has made a name for himself. කවුරු විදිහටද? වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට. As a doctor. He has made a name for himself as a doctor. ඔහු නමක් හදාගෙන ඉන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට. තව කීප වතාවක් මාත් එක්කම මේ වාක්‍යය කියමු. He has made a name for himself. He has made a name for himself. එක තමයි පළවෙනි කොටස. He has made a name for himself. He has made a name for himself. කවුරු විදිහටද? As a doctor. He has made a name for himself as a doctor. He has made a name for himself as a doctor. He has made a name for himself as a doctor. He has made a name for himself as a doctor. He has made a name for himself as a doctor. එනම් පැහැදිලි ඇති කොහොමද අපි පළවෙනි උදාහරණය ඉංග්‍රීසි වලින් හැදුවේ කියලා. බය නැතිව නිවැරදිව කෙනෙක් එක්ක ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාට තියෙනවද? එහෙම හැකියාවක් ලබා ගන්න ඔයා කැමතිද? ඉතින් එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් නොවැම්බර් මාසයේ 20 වෙනිදා බදාදා රාත්‍රී 7:30ට ආරම්භ වෙන මගේ ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණු පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. මෙහිදී මගේ දේශනයක් අහන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයාට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් සමගත් ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්නයි තියෙන්නේ. එක දවසට පුහුණු වීම වලට අදාළ වෙනම නිබන්ධනයක් දෙනවා. ඒත් එක්කම යම්කිසි දවසක ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් අපි හැම දවසකම ඒකට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ඔයාට ලබා දෙනවා. මේ පාඨමාලාව සඳුදා බදාදා සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රාත්‍රී 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම් එක දිගටම මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකම් ඕනම වයස් කාණ්ඩික කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයාගේ කට හුරු නැත්නම් ඔයාට කතා කරන්න බෑ. එහෙමනම් ඔයා නෝට්ස් ලිව්වා කියලා යම් කිසි කෙනෙකුගේ දේශනයක් ඇහුවා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ පාඨමාලාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරවනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් 077 86 52 170 කියන මේ ස්ක්‍රීන් එකේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මැසේජ් එකක් එවන්න. නොවැම්බර් 20 වෙනිදා පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ ඔහු ගුරුවරයෙක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. ඔහු නමක් හදාගෙන ඉන්නේ නම් කලින් හදපු විදිහම තමයි. He has made a name for himself. He has made a name for himself. කලින් වාක්‍ය හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් ඒ කොටස එහෙමම මේකට එනවා. He has made a name for himself. කවුරු විදියටද? As a teacher. He has made a name for himself as a teacher. He has made a name for himself as a teacher. He has made a name for himself as a teacher. He has made a name for himself as a teacher. He has made a name for himself as a teacher. He has made a name for himself as a teacher. ඔහු ක්‍රිකට් කෙනෙක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. He has made a name for himself. එකෙන් ඕනේ ටිකක් කොටස දිග වුණාට අදහස දිග වුණාට ඉංග්‍රීසි වලින්
ඒ කොටස එහෙම වෙන්න ඕනේ. He has made a name for himself. He has made a name for himself. කවුරු විදියටද? As a cricketer. He has made a name for himself as a cricketer. He has made a name for himself as a cricketer. He has made a name for himself as a cricketer. Okay? He has made a name for himself as a cricketer. ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. එහෙම ක්‍රීඩකයෙක් ගොඩක් ලංකාවෙත් ඉන්නවා. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ ඔහු චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට, සූපවේදියෙක් විදිහට හොඳ නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. He has made a name for himself. ඒක කලින් උදාහරණ වලටත් ආවනේ. මේකටත් එනවා. He has made a name for himself. He has made a name for himself. කවුරු විදියටද? As a chef. He has made a name for himself as a chef. He has made a name for himself as a chef. He has made a name for himself as a chef. He has made a name for himself as a chef. He has made a name for himself as a chef. He has made a name for himself as a chef. He has made a name for himself as a chef. ඔහු ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. He has made a name for himself. He has made a name for himself. කවුරු විදිහටද? ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට. As a businessman, he has made a name for himself as a businessman. He has made a name for himself as a businessman. ඉතින් දැන් මේකෙදී අපිට කාන්තාවක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න උනොත් කොහොමද කතා කරන්නේ? ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඇය පුවත් වාර්තාකාරිනියක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. නිවුස් රිපෝටර්. තොර නිවුස් රිපෝටර් කෙනෙක් විදිහට නම් as a news reporter. ඇය නමක් හදාගෙන ඉන්නේ she. එතකොට she has made a name for herself. Herself. ඇය වෙනුවෙන්. She has made a name for herself as a news reporter. She has made a name for herself as a news reporter. ඔහු news reporter කෙනෙක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ නම් he has made a name for himself. එතකොට he out himself as a news reporter. He has made a name for himself as a news reporter. ඔහු news reporter කෙනෙක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. දැන් මෙතන ඇය එහෙනම් he out himself ආවා she out herself වෙන්න ඕනේ. She has made a name for herself as a news reporter. She has made a name for herself as a news reporter. She has made a name for herself as a news reporter. ඇය හෙදියක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. ඇය හෙදියක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් ඇය නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. She has made a name කවුරු වෙනුවෙන්ද? for herself. ඇය වෙනුවෙන්. She has made a name for herself කවුරු විදිහටද? as a nurse. She has made a name for herself as a nurse. She has made a name for herself as a nurse. She has made a name for herself as a nurse. She has made a name for herself as a nurse. ඇය කළමනාකාරිනියක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. She has made a name for herself as a manager. She has made a name for herself as a manager. She has made a name for herself as a manager. She has made a name for herself as a manager. She has made a name for herself as a manager. She has made a name for herself as a manager. She has made a name for herself as a manager. ඇය ලිපිකාරිනියක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. ලිපිකාරිනියක්. A clerk. She has made a name for herself as a clerk. She has made a name for herself as a clerk. She has made a name for herself as a clerk. ඇය හොඳ විදුහල්පතිනියක් විදිහට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ. She has made a name for herself කවුරු විදිහටද?
as a good principal. She has made a name for herself as a good principal. She has made a name for herself as a good principal. එහෙනම් මේ ඇය හරි ඔහු හරි කවුරු හරි කෙනෙක් යම් කෙනෙක් විදියට නමක් හදාගෙන ඉන්නේ කියන අදහස එන විදියට මම ඇය සම්බන්ධ කරලා සහ ඔහු සම්බන්ධ කරලා උදාහරණ කීපයක්ම වාට පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. මේ උදාහරණ මුලින්ම ඒ විදියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේම උදාහරණ හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බලන්න. Right. Okay. So that's enough for the day. Let's meet with another video like this. So goodbye and take care.